Die Gesundheit ist unser wertvollstes Gut. Jeder möchte gesund und fit sein, möchte gut aussehen, möchte vital aussehen. Wir bekommen viele Beispiele vorgelebt über Social Media. Oft auch Beispiele, die total überzogen sind, verfälscht durch Filter. Also unsere Wahrnehmung bzw. das Ideal eines gesunden Körpers ist auf jeden Fall teilweise verfälscht. Und der Druck durch die Gesellschaft ist immens. Aber auf die Social Media Komponente wollen wir jetzt gar nicht so eingehen, sondern wir wollen uns jetzt ein Video anschauen von Huberman. Fitness Industry lied to you. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Wer seine Gesundheit und seine Leistungsfähigkeit optimieren möchte, schaut beim Marktführer ESN vorbei. Dort findet ihr Proteine, Vitalstoffe, diätunterstützende Lebensmittel. Mit dem Code T800 gibt es mindestens 10%. I was like, look, it's really simple. Can you not eat until 2 p.m.? I was like, yeah. I'm not hungry in the morning. I'm like, great, drink coffee, drink water, and in the morning, get up and just either run or get on some exercise bike and just pedal like someone's chasing you with a syringe full of poison. Right in the morning after when you wake up? Yeah, or, you know, after a few minutes, you know, give yourself some time. Go. Ja, es sind wieder die 3 Säulen, die man am Morgen benötigt. Man benötigt nicht direkt Kaffee oder Nahrung. Ich bin auch jemand, der überhaupt nicht frühstückt am Morgen. Ich fühle mich super, ich gehe direkt zum Workout. Das erste, was ich mache, ist physische Auslastung. Bewegung brauche ich. Ich brauche Licht, Sonnenstrahlen am besten, UV-Strahlen. Das heißt, ich bewege mich im Freien. Optimalerweise ist mein Workout Outdoor. Und das dritte ist natürlich Hydration, also Wasser zuführen, das heißt Wasser trinken. Wir waren im Optimalfall 7 bis 8 Stunden im Bett, haben geschlafen, also konnten wir unseren Körper nicht mit Flüssigkeit versorgen. Das sind die 3 Säulen, die wir am Anfang des Tages benötigen für den perfekten Start. So you're serious. Well, I have questions about this Early because day. I'm the opposite, right? I find it hard for me to gain weight and stuff like that. So please continue, though. I got this question after. Yeah, so I mean, the reason I felt any sense of agency in giving this information is, yeah, I've done a bunch of different things in neuroscience related to vision and neuroplasticity and stress, but I've done some work and continue to do some work with special operations and some of these groups that are interested in how you use biology to improve human performance over long periods of time. Okay. So, you know, basketball players, you know, military, you know, these kinds of things. And so there's a pretty straightforward formula where when you've been asleep all night, your fuel reserves, like you've got fuel in your fat, you guys don't have any of that, but you got fuel in your fat, you've got fuel in your muscles that can be burned, and you've got fuel in your liver. It's called glycogen. And when you wake up early, all of that is as low as it's going to be because you haven't been eating anything. Got you. And so if you exercise then, your body starts dropping into your body fat stores quicker. So what I was trying to give sagt ja bereits, dadurch, dass keine Zufuhr stattgefunden hat über Nacht, ist es viel einfacher, an die Fettreserven zu gelangen. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, direkt am Morgen nüchtern Cardio zu absolvieren, gerade wenn das Ziel ist, Gewicht zu verlieren. Mike was a tool that would allow him to see some results really quickly. Oh. So I said, look, do it fasted, and then continue to hydrate, and then eat your first meal in the afternoon. And I said, and also, you know, do you like drinking? And he was like, well, I don't know. I drink mostly because it kind of sets me straight up here. And I was like, well, we can talk about the stuff to kind of set your head level. I mean, he wasn't spun out. He just obviously was medicating with alcohol. Sure. And not in a severe way because he's fully functional. He's an amazing photographer. He has 2 kids. And so I want to be clear about what we're talking about here. Yeah. I didn't detect anything dysfunctional about him. He was just reporting to me that he wanted some assistance. Right. So I said, you know, would you be willing to drop the drinking or you know, pare it back? Yeah. And he said, sure. So, okay. So explain that. And I said, look, and you know, here's my number. Just for the anxiety and stress management, I'll give you some breathing, some respiration tools that work really well that are not, you know, woo mysticism. It's not, I'm not going to tell you to meditate 30 minutes a day, although that's a cool practice too. I'm going to give you some tools you can use in real time as you're working hard and dealing with whatever it is you're dealing with in life. Okay, so that ends, the conversation ends, you know. A year later, Mike reaches out and says, hey man, thanks for all that stuff you gave me. I was like, oh, cool. And he's like, I lost 60 pounds and I haven't had a sip of alcohol since we talked last and feeling pretty good. Damn. And I was like, so how did you do it? He's like, well, I get on the bike and I pedal as hard as I can and like someone chasing me with a syringe full of poison. Sure. And I was like, he remembered. You know, and I was so impressed. Like very few people can just take the menu and just do it. Go. Right? Right. And maybe it's his Midwest upbringing. I mean, he did get gifted a AK rifle for his 9th birthday living in Ohio growing up. I mean, I mean, Mike's, yeah.
But some people also, I feel like, reach that point in their life where they're like, it's time. This is whether it's smoking or drinking. Like you can't quit smoking unless you're mentally prepared to. Right? It's like there's that switch. Look, I always say, the beauty of being young is that neuroplasticity, your nervous system's ability to change in response to experience, to learn things, is at its absolute peak. However, you don't have that much control over your life when you're young, right? Especially when you're really young. As you get older, it gets harder to change your nervous system, but you can do it. But the advantage you have is that you can direct exactly what changes you want to happen. And so there are two different ways to change your nervous system depending on whether or not you're younger or you're older. And it's not like the gate drops right at 25. It just tapers off. But Mike made the decision, and I always say, if somebody is an adult, you can't change their mind. Right. You literally can't. They have to make the decision to do that. And he flipped. Ja, das sind natürlich Gewohnheitsmuster, die man hat am Ende des Tages. Es ist wie mit allem, wir haben ein Ritual, wir haben einen festen Ablauf. Das heißt, wenn ein fester Ablauf ist, zum Beispiel, dass du aufstehst und direkt Kaffee trinkst, weil du es gewohnt bist, dann wird dein Körper dir immer signalisieren, ich brauche Kaffee zum Aufwachen. Wir haben ja dann ein Video darüber gemacht, wann der optimale Zeitpunkt zum Beispiel ist, Kaffee zu trinken. Diese Gewohnheiten ziehen sich durch den ganzen Alltag durch. Wann esse ich? Ist es ein fester Bestandteil, dass ich trainiere? Wann trainiere ich? Mein Timing? Viele sagen, okay, ich kann nicht trainieren, auf gar keinen Fall, wenn ich morgens aufstehe, ohne irgendwas zu essen. Ich fühle mich nicht kraftvoll. Das dachte ich früher auch immer. Es ist nur eine Gewohnheitssache und wie du dein Nervensystem und deinen Körper adaptieren lässt am Ende des Tages. Das heißt, es gibt die 21-Tage-Regel. Wenn du eine neue Gewohnheit implementieren möchtest in deinen Ablauf, dann dauert das ein bisschen, bis sich das gut anfühlt, aber du musst deinem Körper natürlich Zeit geben. Denn nur wenn du ihm Zeit gibst, wird irgendwann dieser Prozess stattfinden, dass du sagst, ah okay, nach 2 Wochen jetzt funktioniert, das ist überhaupt kein Problem und ich fühle mich gut damit. Also ich denke, dass das auf jeden Fall ein Gamechanger ist, wenn man sich verinnerlicht, okay, der Körper benötigt ein bisschen dafür, um mir das Feedback zu geben, dass ich mich jetzt gut fühle nach dieser Änderung. Ja, und so ist es mit Sport, es ist mit Kaffee so, es ist mit dem Biorhythmus, dass man zu einem Zeitpunkt schlafen geht und zum gleichen Zeitpunkt wieder aufsteht, sodass man immer einen gleichbleibenden Biorhythmus Tag für Tag hat. Und das sind Details, die einem Sicherheit geben und die am Ende eine perfekte Routine ergeben, die produktiv ist für meinen Körper. Flip the switch. He flipped it. He flipped it and he's still there. And I think he feels much better physically. And then ja, auch hier ist wieder das Timing extrem wichtig. Cardio am Morgen kann definitiv helfen und ein Gamechanger sein. Die 3 Säulen: Licht, Bewegung und Wasser direkt am Morgen. Das wird euch helfen. Das ist ein echter Gamechanger. Ich fühle mich danach phänomenal. 1 Stunde Workout, mich im Freien bewegen auf jeden Fall. Hydration durch Wasser, das ist das Erste, was ihr tun solltet, wenn ihr aufsteht.